네, 교수님 다시 뵙게 돼서 반갑습니다. 네, 저희가 세션 2 강연을 통해서는 AI 시대에 인간의 소통 능력을 증강하는 기술이 확장하고 있는 그 이면에 함께 고민되어야 할 윤리적 측면들은 무엇인지, 사회적 측면들은 무엇인지에 대해서 이야기 나눠봤습니다. 이번 토론 세션에서는 그 토픽 그대로 가져와서 조금 더 이야기를 확장해 보도록 하겠습니다. 그 전에 마크 아탈라 박사님에 대한 소개 먼저 드려야 될 것 같아요. 네, 마크 아탈라 박사님께서는 기술과 상상력을 연결하는 컨텐츠 연구기획기관인 내러티브의 대표님이시고요. 그리고 지금 로잔 대학교의 프랑스어학과 선임 강사로도 활동하고 계십니다. 박사님은 과학소설 그리고 유토피아 같은 상상력 기반의 서사들을 통해서 기술이 인간 사회, 문화를 어떻게 형성하고 또 변화시켜 왔는지에 대해서 탐구하고 계신 분입니다. 네, 박사님 오늘 함께해 주셔서 감사합니다. 토론 시작하기 앞서서 간단히 박사님 소개와 활동하고 계신 분야 간단히 설명 부탁드립니다. Yeah, thank you for the invitation. Yes, for briefly a brief introduction to my work. I've done a PhD. I think it was 25 years ago. That is not very great. On science fiction. In fact, I've never been interested by science fiction before my 20s, and my real interest in science fiction began with my PhD because I was interested by science, like physics or science like that. But I was also interested by literature and philosophy, and as I think you know, it's difficult to do this both for my study. Then, when I finished my master degree in literature, one of my teachers asked me if I would like to do a PhD. And I said that I would like to do one. I mean, the only condition I have is to do something in between literature, philosophy, and science. And then she told me if I'm interested to work on science fiction. And I say yes, but I didn't really know what science fiction was. Then my first reading was Lord of the Rings, that is obviously not science fiction novel. And then at the end of my PhD, what was interesting for me, and I think this is maybe the best introduction to my profile, was to have the conviction that we are transformed, we all know that, by technology and sciences, but I don't think we really take time to understand what it changes in our life. It means what kind of story we have about ourselves. For instance, we know since the 19th century that we are a little point in a very infinite universe, but it doesn't provoke any emotions in ourselves. I said, we are nothing. Our purpose is nothing. What we think, what we are doing, our children, the destiny of our planet in the cosmic age is nothing. And we don't feel it. It's just like, okay, we know that, great. And this disparity between emotions and knowledge is interesting because I think that narratives or literature is exactly in between. It means how is it possible to take the knowledge and to put them in a human perspective, but not just for augmenting the knowledge, but trying to help us to feel it, to feel what it means for our everyday life. And this is why I'm working on that. Parallelly, I've run a museum, a science fiction museum, because there is a science fiction museum in Switzerland that is, by the way, a science fiction fact. And the idea was, through exhibitions, always try to help people to understand that science fiction is not speaking about the future of humanity, of our societies, but more about find a way, a metaphorical way, an imaging way, to express what we are today in changing the perspectives and inviting us to maybe think differently, feel differently our life, the choice we have to make, and the choice that are made around us. That is my profile. 네. 4 minutes. Thank you.
네, 박사님 소개 감사드립니다. 그러면 바로 본격적인 토론 시작해 보도록 하겠습니다. 앞선 강연들 통해서는 기술 발전이 가져오는 그 기대와 함께 반드시 고려되어야 할 윤리적 질문들이 있고 또 결국 기술은 도구일 뿐 인간을 중심으로 발전되어야 한다라는 본질이 반복적으로 강조되었는데요. 첫 질문 거기에서 더 확장해 보도록 하겠습니다. 아탈라 박사님께 바로 질문 드려보겠습니다. SF 영화나 문학에서는 말씀 주신 것처럼 그쵸, 현실과 간극이 있는 것 같아요. 근데 현재 지금 나오는 영화들 보면 종종 기술이 인간을 강화하는 것이 아니라 오히려 인간을 대체하거나 소외하는 존재로 그려지고는 하잖아요. 그래서 우리가 공존하게 될 그 기술이 우리와 함께 가게 될 그 기술이 과연 인간적인가 아니면 인간의 적이 될 수도 있는가 하는 논란이 뜨거운 요즘입니다. 교수님께서는 이런 흐름에 대해서 어떻게 생각하시나요? I don't think if my view is important, but I guess in science fiction, because that's the purpose I'm here. It's interesting because when you see a movie or a novel with an AI, your first impression is that they are speaking about the real AI. And then you say, okay, it's dangerous for the humanity because one day the AI will replace humans. That is a quite old narrative, by the way. It seems that we are not so innovative because this narrative that our creations will take over on ourselves is a very old one. But when we see this kind of movie, and maybe I have an example, if you have seen this movie that is, in my opinion, a very good one, that is Her, H-E-R. It's about someone alone that is falling in love with his AI. Of course, the voice of the AI is the voice of Scarlett Johansson. That is quite not the most usual voice we have. When you have this kind of movie, of course, we are projecting what we know about the world within the movie and saying, okay, maybe in 10 years, 20 years, we will have personal assistants, and maybe they will replace the human being, or maybe the communication with human being. But this is, I think, a wrong interpretation because we are, forgetting that we are in a movie, in a fiction, not in the real life. When I listen to scientists saying that in 20 years we will have personal assistants, this is real life with the ethical questions. But when I'm looking at a movie, I know, because I'm teaching that to my children, as everybody do, that is fiction and not reality. Then I have to understand that a little bit differently. It means that when you have an AI in science fiction, you understand that we already replace human being. Why? Because in Europe, I don't know the number in Korea, but in Europe, an adult today spent between 5 and 6 hours per day on his mobile phone. It means that 6 hours per day, and it's quite easy because you have to swipe the phone, then you will see how many hours, not minutes, but how many hours you spend today. This is irony, by the way. And during all this time, my body is reduced with 2 fingers. We do that. We have only 2 hands, and typing on the mobile phone, touching the screen as if it's a human being, because we're not touching everybody usually, but we are touching our screen, smiling at the screen. Then we're already replacing human being. And a good way to express it and to make us feel some emotions in not being in contact with others is to replace in a movie a human being by an AI. And the idea is to, at the end of the movie, saying, okay, what happened in this movie? I understand that almost everybody are alone. And then when I'm looking around me, today, yesterday, tomorrow, I see that most of the people are focusing on their mobile phone, then they are alone. And this is very interesting because as soon as you have this interpretation, that is quite an easy one, you understand that at each time you are on your mobile phone, the sign you express to everybody else is, I'm alone, because I'm not in the real world at this moment. Then
then science fiction is not expressing us that tomorrow we will be replaced by AI. We are already replaced by AI, especially when we are behaving as an AI. It means a mind without a body, a mind that is connected to his or her mobile phone. 네, 감사합니다. 마인드를 꼭 지켜내야겠네요. 비슷한 맥락에서 한 질문 한 가지 더 여쭙고 싶습니다. 새로운 기술이 등장할 때 사람들은 종종 그 기술 자체보다 그 기술을 둘러싼 이야기에 더 큰 영향을 받는 것 같아요. 예를 들면은 혹시 블랙미러 보셨나요? 제가 되게 좋아하는 시리즈이기도 한데 블랙미러에서는 이제 AI나 인간증강 기술의 어떤 무서운 면, 어두운 면을 굉장히 날카롭게 조명을 하고 있잖아요. 그래서 저도 굉장히 보면서 흥미롭기도 하고 무섭기도 하고 그랬습니다. 그래서 교수님께서는 이런 기술들이 부정적인 인식에만 머무르지 않고 좀 더 건강하게 받아들여지기 위해서는 우리 사회에 어떤 이야기가 필요하다고 생각하시나요? 그리고 또 저희가 좀 참고해볼 만한 추천해 주시고 싶은 작품이나 컨텐츠가 있으시면 함께 말씀해 주시면 좋을 것 같아요. Okay, I already answered a bit in my previous answers. This is then the movie could be Her. This movie I told you before, but I was very impressed by the lecture before. Because all the panelists said that the real communication the real human communication implied the body, the eyes, the emotions. It means that's why it's not negative to talk with a mobile phone or an AI. It's just like have more ambitious. Maybe it's better to speak with a human being because you are not only exchanging information, you are also feeling things. And I guess that what we need today is not discourses or narratives about. I mean, first we need narrative because without narrative it's difficult to have meaning. How is it possible to give some meaning to things if we don't have any narrative? Having children is a narrative because it's a meaning. Otherwise, really, for the parents, what is the real meaning to have children? I mean, nothing. There is something else, a narrative like family, happiness, etc. Then what we need maybe today is a narrative of how is it possible to live as a human being in a world shaped by technology. This is maybe more important than to know what technology can do because we have specialists for that can express us. It's very interesting to have that because this is the function. But how is it possible to behave as human beings? And this narrative doesn't exist except in the art or cultural fields. Then I think we need this narrative. Of course, it's not very interesting. There is no money. I mean, there is not a lot of money inside. I mean, we cannot do some profit with this kind of narrative, but it's a way to communicate each other, to share moments. I mean, if you have like a whiskey with friends in a bar in Seoul, we can exchange a lot of things. It's not very interesting for others, but all the emotions that you are sharing together will remain in yourself for all your life with souvenir. And with souvenir, we can do some narrative that we can teach to our children and our friends. And this is so complex and so beautiful and so easy to do. Then sometimes I'm just asking myself, say, why are we escaping ourselves in technology? Then the narrative is how is it possible to come back in ourselves? 네, 감사합니다. 다음 질문 바로 이어가 볼게요. 니콜라 교수님께 질문 드려보도록 하겠습니다. 네, 발표에서 말씀해 주신 것처럼 AAC나 BCI 기술이 실제로 사용될 때 자율성이나 판단 능력, privacy 같은 다양한 윤리적인 문제가 생길 수 있다라는 점 짚어주셨는데요. 아까 제가 말씀드렸던 것처럼 이런 문제들을 알려면 어떤 리스크가 있는지 더 자세하게 이해하는 게 중요할 것 같아요. 근데 딥페이크 같은 기술은 사실 저희가 미디어에서 여러 번 접하면서 경각심이 어느 정도 생긴 것 같은데 그 외에 윤리적 리스크들, 구체적으로 어떤 것들이 있을 수 있는지 좀 설명해 주시면 감사하겠습니다.
You mean with the deep fake specifically, or just generally ethical issues? Just generally. Yes, I ethical think risks. that over the past few hours, we've heard so many real-life examples, right? We heard about BCIs raising important issues about the consent of the person. Let's imagine someone wants to have a BCI removed in a locked-in state, for instance. How would that get across? So I think that was one set of issues. We had the privacy issues that I think Beth Molam just really alerted us to, and saying, where are my data going to go? Can I, and what happens if it's no longer designed for my specific community, but if it's really more widely commercialized? We had the issue of the personalized voice, and the question of, just how much personalization is enough. You may have heard that Stephen Hawking, who had ALS, and he had used this old voice synthesizer, and he never changed to another system apparently. So I think that's maybe, and I'm just hypothesizing here, it's something that he got used as a kind of how he expressed himself, and just switching identity might be a difficult thing. And I thought it was very impressive in hearing Beth speak about, having this British existence as a teenager and then swapping, or the other way around, I think starting out as an American girl. So I think realizing how much this is also the kind of voice we have, how much this is linked to our personality, I think that there are plenty of real-life examples on that. And then maybe for the issue of prediction, I think, and the ambivalence of that, I think, was also very impressive. Saying, like she said in the video, wouldn't it be beautiful to have those pre-constructed sentences, so I don't have to take so long? And you, I think, Dr. Kim, you said, there's also danger to that. So I think many times, the technology can cut both ways. And what impressed me most today was really the value we can garner from people who have the immediate experiences, like Professor Chong, like Beth Mulam, who really work with these systems intensively, who then take the time to actually explain to us what matters. And I think we do need to listen to these voices. And I think my wish, if I had a wish for this conference, it would be that it's not just these kind of events when we all agree, oh, that's what we need to do. I want, the market, I want everyone to realize the importance of this and then actually do it. And I think we need to create more accountability for this actually being done, even when it gets to the business case and budget calculations and whatnot, and to speed and scale and these kind of things. I think we still need not forget about the importance of inclusive design. 중요한 말씀 감사합니다. 거기 이어서 한 가지 질문 더 드려보도록 하겠습니다. 기술이 사용자에게 실질적인 도움을 위해서는 사용자와 함께 설계되어야 한다. 그 코디자인에 대한 이야기도 해주셨는데 이런 기술 개발 과정에서 사용자가 실제로 참여했던 사례가 있는지, 그리고 또 그 결과는 어땠는지 혹시 말씀 나눠주실 수 있으실까요? Yeah, thank you. I wouldn't be able to volunteer an example from communication technology because that's not the field I work in typically. But I'm happy to share a few examples from our own work. And one of them is the database of patient experiences that we created in Switzerland. So we have patients who share their experiences of health and illness in a pretty open narrative format. And what we made sure is that we don't just, invade a person's home and then we sit them on the sofa and we put up the camera and say, now speak, but really we really wanted to know in what format they would feel comfortable. And so we had the same phrase that was put up more often today. We had a project that was called Nothing About Us Without Us. I think that's a very fair motto to say. We need to find out how people actually want to talk about their health condition. So that's one example. Another is an example from our university, and our institute is involved in this lab. It's called the Digital Health Design Living Lab. And that brings together designer and ethicists and clinicians, life scientists, etc. We currently have a project running where designers and ethicists go to the emergency unit of a hospital and just look around with their ethicists and designers' eyes and see what information is portrayed to whom, in what way, in what speed, at what angle, etc., and try to ask what that means not only for patients but also for healthcare professionals. And I think that's a good way of reflecting on current practice and maybe finding ways to improve. And finally, maybe I'd like to point again to the work that this doctoral student who works at our institute has been doing, Oriane Pires. She has actually
done a very nice prospective study on the AI-based education technology that we plan to introduce at our university. And she asked, well, what does this mean for students with certain disabilities? So she went out and she asked them, and she found, for instance, that people really want to have a tutor and a coach much more than some kind of warning system or predictive system. They don't want to be monitored. One person with dyslexia, for instance, said she was so worried about using, assistive devices because she was worried about being caught as cheating. So really having AI as an ally and not needing to hide it, but really be out there and transparent about it is I think very important. And other students have talked about, for instance, how a multimodal output would be a priority for them, so they wouldn't have to read those 20 pages. I mean, we hear that a lot from students, right? But some people have a right to say so because it's hard for them to focus for such a long period of time. And they can be really good students if they have different forms of output. And I think as soon as we listen to those voices, I think we can really make those systems better. 네, 생생한 사례 공유해 주셔서 감사합니다. 네, 바로 김경환 센터장님께 질문 넘어가 보도록 하겠습니다. 아까 Q&A 시간에 해외의 사례와 그리고 한국의 AAC 필드의 차이에 대해서 말씀해 주셨는데요. 거기에 대해서 조금 더 확장해 보면 좋을 것 같아요. 지금 우리나라에서는 사실 AAC가 저희도 재단에서 AAC 사업을 운영하면서 많이 느꼈던 것이 그리고 아쉽다고 생각하는 부분이 치료나 훈련의 도구로만 인식되고 있다라는 점인데요. 이런 현실 속에서 센터장님께서 바라보시는 AAC의 이상적인 미래는 어떤 모습인지 궁금하고요. 저희가 카톡을 하는 것처럼 이 AAC가 좀 더 일상생활에서 쉽게 사용되게 하기 위해서 하는 데 있어서 사용자분들이 마주하고 있는 그 obstacle이 뭔지, 그리고 또 그 다음 단계로 이제 나아가기 위해서 우리가 함께 극복해야 되는 부분들은 어떤 것인지 궁금합니다. 네, 일단 저도 발표 때 잠깐 말씀드리긴 했는데 한국과 해외 AAC 현황은 너무나 차이가 많습니다. 제가 강연을 저도 많이 다니고 사실 원고도 쓰고 하지만 제가 개인적으로 느끼는 격차는 그냥 이건 정말 데이터 근거하지 않고요. 그냥 제가 개인적으로 해외가 100으로 잡으면 한국은 10이 될까? 라고 생각합니다. 네, 그 이유가 지금 오늘 나왔던 모든 기술의 발전, 사실 여기 계신 스위스랜드에서 오신 분들은 BCI 이야기도 하시고 아이 트래킹 하면 다 이해하시고 보셨을 거고 사용자들도 사실 경험하시겠지만 한국에 계신 분들은 아이 트래킹 하는 분들조차도 만나보신 적이 단 한 번도 없습니다. 그 이유는 저희 한국은 아이 트래킹을 할 수 있는 AAC가 없습니다. 그래서 이렇게 얘기하면 다들 놀라시더라고요. 해외에서 진짜냐고. 네, 그래서 그만큼까지 사실 저희가 격차가 많이 심한 상황이고요. 그러면 이런 격차를 일상에서 저희가 카카오톡을 쓰듯이 쓸 수 있는 것인가? 왜 이게 안 되는 것인가? 제가 느끼는 바로는 여러 가지 이유가 있지만 첫 번째로 정말 아쉽지만 국가적 지원의 한계입니다. 사실 해외는 앞서 말씀드린 것처럼 AAC 관련돼서는 국가나 정부기관 그 외에 여러 곳에서 사실 지원을 많이 해주고 있습니다. 당사자분들이 실제로 AAC, 고가의 AAC를 산다는 게 쉽지가 않거든요. 사실 아이 트래킹 기술만 해도 소비다이나믹스에서 최근에 2년 이제 3년 됐죠. 3년 전에 나온 것만 해도 한국 돈으로 2,700만 원 가까이 됩니다. 그러면 이렇게 얘기하면 와우 이렇게 되는데 사실 그거를 개인이 실제로 산다는 건 어려운데 여러 가지 제도를 통해서 국가에서 당사자가 가질 수 있게끔 하는 게 기본 정책상에 참 많이 녹아들어져 있습니다. 근데 한국은 없습니다. 죄송하지만 없고 저희가 갖고 있는 버짓이라고 하는 게 너무나 한계적으로 사실 적습니다. 그러다 보니까 당사자분들이 실제 그것이 필요한 분들이 계심에도 불구하고 쓸 수 없는 상황이 되고 있고 그로 인해서 사실 민간과 연구를 통한 AAC가 너무 많이 나오고 있습니다. 아까 제가 잠깐 소개드린 한국에 쓸 수 있는 AAC인데 무료입니다라고 말씀드렸잖아요. 이 부분이 제가 어느 부분에선 참 좋다라고 말씀드리면 또 한편에서는 참 걱정되는 것이 저희가 이런 무료로 AAC들이 보급이 너무 많이 되다 보니까 실제로 AAC를 위한 기술의 확장을 위해서는 분명히 연구진들과 노력하는 사람들을 위해서 그리고 앞으로의 기술 발달을 위해서는 사실 확장되는 그 자본금이라고 하는 게 분명히 필요한데 AAC 시장이 만들어지지 않고 있습니다. 그래서 한국인 그런 문제점들 때문에 보편성을 가지려면 일단은 국가적으로 제도가 좀 지원을 해줬으면 좋겠다.
예, 그래서 이 부분이 무슨 저희가 보편적으로 모든 사람들이 다 AAC를 가져야 되는 건 아니니까 개개인의 요구에 따라서 그 요구에 충족할 수 있는 요구 기반의 제도로 좀 변경이 돼서 정말 필요한 분들은 고가의 AAC들도 충분히 받을 수 있는 그런 국가적 제도가 좀 마련이 됐으면 좋겠다라고 하는 게 있고요. 두 번째로 그럼에도 불구하고 이제 고민되는 부분은 저희가 저만 해도 사실 정말 많은 AAC를 실제로 애플리케이션을 많이 만들고 있는데 그런 애플리케이션들을 만들었을 때 한국에서 이제 문제점은 실제 이건 이제 사용자분이 말씀하셨던 사례입니다. 저희 이제 한국에서 그 위치 기반에 따라서 위치에 따라서 GPS에 따라서 애플리케이션을 이렇게 위치를 따라서 의사통판이 이렇게 제공이 되는 게 만들어졌습니다. 그런데 그거를 저희가 테스트를 할 때 좀 말씀 주신 리빙랩이라는 걸 저희가 했었어서 리빙랩을 했을 때 실제 사용자분이 이걸 가지고 지역사회에 나가셔서 쓰시려고 이거를 키셨어요. 키셔서 주문을 딱 하려고 하는 순간 모든 사람들이 너무 신기하니까 다 이거 뭐지 싶어서 딱 쳐다보는 그 순간 이분이 여기서부터 쫙 이렇게 긴장이 돼서 너무 힘드셨다고 그래서 저한테 메일로 막 정말 어마어마한 컴플레인을 하셨습니다. 너가 쓰라 그래서 써봤는데 쓸 수가 없었다고 하시면서 그런데 막상 쓰려고 하니까 내가 필요한 어휘들도 잘 안 나오고 찾으려니까 긴장하니까 너무 힘들더라. 그러면서 저한테 너무 크게 남겨주신 말씀이 AAC 개발을 한다고 하면서 사실 AAC가 기술만으로 되는 게 분명히 아닐 텐데 그런 기술만을 얘기하고 그런 기술을 개발했다고 우리한테 써봐라고 하는데 사실 그걸 자기가 쓰고 안 쓰고가 중요한 게 아니라 이 기술을 받아들이는 공동체의 몫이 분명히 AAC 안에 있을 것인데 그거에 대한 고려를 하지 않고 그런 기술만 써봐. 그러니까 내가 이걸 못 쓰면 마치 나는 능력이 없어서 이걸 쓰지 못하는 사람처럼 느껴지더라. 그래서 그렇게 하지 않았으면 좋겠다라는 말씀을 하셨습니다. 그래서 저희 한국이 좀 나가야 되는 방향은 저희가 제도적 지원과 실제 인식에 대한 개선이 반드시 필요하지 않을까라고 생각합니다. 네, 한국의 AAC에 대한 인식이 더 긍정적으로 높아질 수 있도록 재단에서도 노력하겠습니다. 네, 시간이 평소보다 한 3배는 빨리 가는 것 같아요. 제가 훨씬 더 많은 질문들을 준비했는데요. 아쉽게도 오늘 패널 토론 여기서 마무리해봐야 할 것 같습니다. 충분히 깊이 있는 이야기 나눠주신 패널분들께 다시 한번 박수 부탁드릴게요. 감사합니다.